kama umechimba borehole na iko solar powered na you really need a lot of water, tunakuadvise you go an extra mile and add a generator. Hii generator ita come through wakati kama kuna clouds, that is the solar panels hazitakuwa zina work efficiently, ama sometimes unaweza power hiyo generator usiku kuendelea kupump maji kutoka kwa hiyo borehole yako. So in such a case, ongeza, na kama we ni mkulima like this farmer, utakuwa na access ya maji 24 hours, kumaanisha mimea yako itakuwa inapata maji vizuri, and within no time you'll be thriving in farming. So think about it.